Посмотрите кто-нибудь, трансляция работает. Okay, so today we'll continue our study of the number of young tableaus and some numerological questions, so to say, related to this. And in particular, well, this would allow us to solve some funny problems from commentators. Like, for instance, if problem, find the number of three-dimensional Young diagrams. So you know what a Young diagram is. So we can generalize this by introducing a three-dimensional version, like. Да, я сейчас просто анонсирую это, что. So you can consider a corner in your room, and suppose you have a children's toy, small wooden cubes, which you can put one onto another, and and you are allowed to put them like in such a way that each cube either touches the ground or any of these three walls from three different sides, or also it is allowed to touch three cubes. Like you cannot move any of these cubes. This would be something like. Oops. I'm really bad at drawing these pictures, so So anyway, you understand what I'm trying to say, right? For instance, if we are allowed to put cubes in such a way, which is a natural generalization of a three-dimensional Young diagram. So the question is, given a box with fixed height, width, and length, A times B times C, how many Young diagrams fit into this box? Well, that's one example of a problem we're going to consider at the exercise class, and it's possible to solve it without any sure polynomials, just with combinatorial tricks like LGV, Lister guess of which we considered a couple of weeks ago. You remember these non-intersecting paths, but if you know something about sure polynomials, this will come always for free. Okay. All right. So number of Young diagrams and also I'll add here principal specialization of sure polynomials. So what we already know is that so if we take a sure polynomial in n variables, and if we specialize it at x1 equal to x2 and equal to etc. equal to 1,
what we get is just the plus the number k lambda of n. So the number of, well, this is basically Littlewood's theorem. So this theorem tells you that this value is equal to the number of young tableaus of shape lambda filled with numbers not exceeding n. Right. And yeah, what we did last time was we found an estimate for this function of n. So we evaluated its growth, like limit. So it grows exponentially in n, k lambda n. It grows as n to the power number of boxes in lambda, and we even found a constant in front of n to the power of number of boxes in lambda, and this constant was the number of standard tableaus, just without any n at all. K lambda divided by lambda factorial. So this is number of standard young tableaus of shape lambda. Okay, right. And what else are we? What are we going to do now? So now we are trying to generalize this thing and find the value of Schur polynomial in not in just sequence of ones, but in some geometric progression. What happens if we plug in 1 q squared, etc., q to the power n minus 1? What is this equal to? So, natural question is why bother, right? So why do we expect to get something interesting? Well, actually, we answered this question last time at the exercise class when we found the values of ek specialized at 1, q, etc., and minus 1, and hk, complete symmetric functions, hk, 1, q, and minus 1. What are these guys equal to? Что это такие? Что получится, если я подставлю эти самые q в самый простой многочлен Schur? Ну да. So these are q binomial coefficients. And, well, these are q binomial coefficients times something. So this is q to the power, k choose 2 times the q binomial coefficient and choose k. And this thing is just, just a q binomial coefficient, but with, let's say, negative n, or and choose k with repetitions, something like that. So n plus k minus 1, choose k, right? And when you specialize this to 1, you get the usual q binomial coefficients without repetitions and choose k, and with repetitions n plus k minus 1 choose k. So, number of ways to put k
apples into n boxes. If in this case you're allowed to put at most one apple into each box, and in this case when you're allowed to put any number of apples into a box. Right. Okay. So we expect to have something interesting after all here. So because here we do have something interesting. So let's compute. Well, this is called the principal specialization. Globally specialized. Okay, and well, so how to compute this? Well, there are two possible ways of treating Schur polynomials. They are either sums over young tableaus, which is kind of complicated here, because, well, constant numbers are already complicated. And these are, well, these must be even worse. Some weighted constant numbers, whatever. And, well, another way is to consider the ratio of determinants. Right, so you can say that as lambda of, well, x1, let's say for xn, is the determinant of xj to the power lambda I plus n minus I divided by the van der Monde determinant. So the van der Monde know how to write it down. That's xi minus xj, I less than j, and, well, unfortunately, or maybe fortunately, this guy does not usually, well, it usually cannot be presented as a problem. Well, okay, so what happens if now we compute this at xi equal to q to the power I minus 1? Okay, so the numerator is the determinant q to the power j minus 1. This is xi or xj, right? Times this fellow here, lambda I plus n minus I. And this we divide by the van der Monde determinant. This is the product of q to the power I minus 1 minus q to the power j minus 1 for I less than j. Okay, so well, this is kind of nice. Well, this is, I would say the denominator is fine. We will make some, we'll transform or write it in a certain way a little bit later. But my question now is whether you can compute this determinant here. Well, this one did not have any nice expression like van der Monde, right? What about this one? So maybe let's look at some example here at the margins. So maybe let's take the 3 by 3 one. So x1 to the power lambda 1 plus 2, x2 to the power lambda 1 plus 2, x3 to the power lambda 1 plus 2, x1 lambda 2 plus 1,
etc. x1 to the power lambda 3. And this is specialized to q squared lambda 1 plus 2 q. Nope. This is no. Sorry. This is just 1. So this is x1 is just 1, right? So I have the first column of 1s, right? And x2 is q, and this is q to the power lambda 1 plus 2, q to the power lambda 2 plus 1, and q to the power lambda 3. And what about this one? This fellow here is q squared, so this is q squared, q times 2 lambda 1 plus 2, q to the power 2 lambda 2 plus 1, and this is q to the power 2 lambda 3. So that's it. So my question is now whether you can compute this determinant. Можете себе определить? Умеете считать. So this one did not have any nice expression as a product. What about this one? It's случайно Vandermonde. Okay. This is exactly Vandermonde. If you tilt your head a little bit, you'll see Vandermonde, which is transposed. And this is Vandermonde in these variables here, right? So that's really funny. You started with some bad determinants, and you evaluated, well, somewhere at some values of q, and this evaluated determinant is computable. It's Vandermonde. It's Vandermonde in these q lambda I plus n minus I. So this numerator, let me put it like this. So numerator is I'll put it as Vandermonde delta. Well, delta will just stay. We'll just stay for Vandermonde in q to the power lambda 1 plus n minus 1, q to the power lambda 2 plus n minus 2, etc. q to the power lambda n. Right. Well, and that's something we can compute. That's the product for I less than j. Q to the power, well, here you need to be careful with signs, right? So, well, I hope my signs are right. So, for I less than j, q to the power lambda j plus n minus j minus q to the power lambda I plus n minus I, right? So, and this is, well, it has some common power of n. Well, before we compute this one, let me just maybe write down the denominator. The denominator is the same thing, but with, it's even simpler. I less than j, q to the power I minus 1
minus q to the power j minus 1. And this is, well, if I is less than j, I can say that this is the product of q to the power I minus 1 times 1 minus q to the power j minus I, right? For I less than j. And my question is now, what's the common power of in front of q here? So we take 1 n minus 1 times. We take 2 n minus 2 times. That's it, right? Okay, so this is well, so this is q to the power of some, how to call it? Q to the power, well, I'll fix the capital N for something, well, let me put N not here. Product of 1 minus q to the power j minus I for I less than j. And what is this fellow here? N naught stands for 1 times n minus 1 plus 2 times n minus 2 plus etc. plus n minus 1 times 1. Right. So, сейчас я опять буду врать с этим самым, с показателем. Okay, so, well, actually, I cannot write this down without any mistakes, so I'll, yeah, but the thing is, well, maybe it's not necessary to compare this one, because, well, we'll see later why. So, q to some big power, but here it's even worse, right? Because here you have q to the power, depending on lambda i's, right? So I'll say that this is equal to the product of for I less than j. So if you тут вранье, по-моему, все-таки знаете, напутано. Вандервон, я правильно посчитал? So my question is that у того, у которого единички сверху, а не ниже слева, как у нас сейчас. Из большего в меньшего. Из большего в меньшее, да? То есть правильно, да? Так, а знаменатель я правильно посчитал или нет? Знаменатель, ну да, знаменатель вроде бы он... Сейчас, там v0 не должно быть n-2 плюс 2, n-3 плюс и так далее? Чего? Сейчас. Значит, я хочу сказать, что у меня индекс i-1 да. здесь берется
n минус i раз. Потому что есть g чисел, которые его больше. Сейчас, ну вот индекс n минус 2 должен взяться один раз. Правда? Если g равно n, то i минус 1 равно n минус 2. Да, на самом деле. Да, вы правы. So yeah, this yeah, I'm taking I minus 1. Yeah, that's right. Mm-hmm. So this is actually that's 0 times this plus yeah, thank you. So 1 times this times n minus 2, right? N minus 2 times 1. Okay, so let's leave it like this. We will compute this product. So I have to compute it somewhere. So exercise that it is n times n minus 1 times n minus 2 over 6. And actually, I won't need it. So anyway, let me compute this product. So let me take the common multiple here. This common multiple would be q to the power to the smaller power, and this one is smaller than this one, right? So q to the power lambda j plus n minus j, and this is equal to 1 minus q to the power of lambda I minus lambda j minus I plus j. For I less than j. So, and if so, let me take this as let me take this q out. So let me see that I've got q to some big N times the product of 1 minus q lambda I minus lambda j minus I plus j. Right, for I less than j, and this capital N, what is it equal to? It is for I need to take the sum over j starting from 2 to n. Alright, so I take this lambda I, lambda j plus j, n minus j. How many times? The number of times I take it is equal to the number of i's, which are lesser than j. So this is something like j minus 1, right? Okay, and so we can split it into two parts. With we can take this up from 1 to n. This doesn't matter because this would give me 0 anyway. And I can say that I can split it into two parts, one depending on lambdas and one not depending on lambdas. So I'll have sum of lambda j times j minus 1 plus the sum of j
j minus 1 times n minus j and you can easily notice that this is exactly this sum here. So this, let me call it n of lambda plus n naught. And well, actually, that's why I didn't want to compute this sum here, because it is the same, and the same sum appearing in the numerator and denominator will cancel out. Right? So, but well, I still have this n of lambda, and I need to keep track of it. So n of lambda is equal to the sum of lambda j times j minus 1. Some characteristic of Young diagram. Okay. So, you know, you can think of it as follows. You can take your Young diagram. Fill the first row by zeros, the second row by ones, third row by twos, etc. and take the sum of these numbers. Okay. All right. And so let me now take the ratio, numerator divided by the denominator, and let me so numerator divided by the denominator is q to the power lambda of n times the product for I less than j. In the numerator I had this 1 minus q to the power lambda I minus lambda j minus I plus j divided by 1 minus q to the power just j minus I, right? Because the thing in the denominator is what you get when all the lambdas are 0. Yeah, that's what we had over there. So, and otherwise, well, I can do one more trick. I can say that I'll be pretty brutal about this, and I'll say that let me divide each factor here by 1 minus q, and here I'll divide it by 1 minus q as well. So, wait, why do I do this? So the number of 1 minus q's is the same, right? But I want to get the sum of a geometric progression. So if I divide this by 1 minus q, this will give me the q to the power n of lambda these guys and the numerator and denominator are the q integers. So these are lambda I minus lambda j minus I plus j divided by j minus I. And here recall from the last time what this stands for. That well, let's see, k is 1 minus q to the k, 1 over k, and this is 1 plus etc. plus q plus etc. plus q to the power k minus 1. And this is it. All right, and this is for I less than j. Okay, so
And that's the answer. That's the principal specialization of Schur polynomial. And from this we'll get the Hook-length formula and some more funny stuff. Okay, so right. So let me state it as a proposition or a theorem. So theorem S lambda of 1 q to n minus 1 is q to the power n of lambda times the product I less than j lambda I minus lambda j minus I plus j divided by j minus I. Right. Okay, so well, I do write it in this form because it's easy to specialize it at 1. So already as lambda 1 is, well, this gives me 1. Now this is just the product of lambda I minus lambda j minus I plus j minus I. Okay, and well, if you have taken some class in Lie algebras or representation theory of Lie algebras, you probably remember something similar. This is called the Weil dimension formula for the group GL. Okay, so now I'll write it down as in a slightly different way, maybe more applicable. So last time we introduced the notion of hooks, and so let me recall it now. So if I have a Young diagram, and if I have some box, I can take the set of boxes to the right of it and below it. So this is x, and this is h of x is the hook length. So in this case, h of x is 5. Right. Okay. So So my question is, well, so let me write down all the hook lengths in a Young diagram. So this will be 1, 3, 5, right, 6, 7, 8, 9. 3 plus 6. So lambda, in my case, lambda is 6, 5, 4, 1. 6, 5, 4, 1. And here I have a sequence of hook lengths. 1, 3, 5, 6, 7, 9. So, and here I have 1, 3, 4, 5, 7, right? So, and here I have 1, 2, 3, 5, and here I have 1. So you see that in every row
you have a sequence of integers going from right to left, starting at, well, they usually start at 1, but of course it's not necessarily true, because if two rows are of equal length, our sequence of hook lengths will start with something bigger. And my question is now that in this line, in this series of numbers, some numbers are missing. What are the missing numbers? So let me write them down. So in this sequence I do not have 2, I do not have 4, I do not have 8. So in this sequence I do not have 2 and I do not have 6. Well, for some reason they are all even here, but this is just a coincidence. So this is 4. My question is, what are these numbers? How many of them are there? And well, how we can figure out which numbers are missing from this sequence here. Maybe it's also instructive to add the so if we have a weakly decreasing partition, we can make out of it a alpha, which will be 1, 5, 7, 9. Right, so these are alpha is lambda plus rho. So lambda plus 3, 2, 1, 0. Вопрос такой, вот что это за числа такие? Как понять, каких чисел будет не хватать в качестве длинных крюков? Ну, как бы понятно, когда число пропадает, когда там строчка. Когда число попадает? Когда строчка ниже заканчивается. Когда строчка ниже заканчивается. Ага. Или нужно как-то через лямбда и... Right, so the number disappears. Well, let's see what happens here. So 1, here 2 is missing, and this row is shorter than the previous one. So again, we have 3, 5, 4 is missing, and this third row is shorter than this one. And 6 is fine, 7 is fine, because, well, we're still going along this third row. And here 8 is missing because as I move from 7 to 9, I get this box, which is over here, and makes this hook 1 box longer. Right. My claim is that it's pretty easy to figure out which numbers will be missing in this diagram. Если мы смотрим на вторую, то первая это разность, ну, вот берем первую строчку справа налево. Берем первую строчку лямбда или альфа? Вторая 842. 842, да, ага. Идем справа налево. Первое число это вот в альфе альфа 1 минус альфа 2. Альфа 1 минус альфа 2, 9 минус 7, да? Понятно почему, потому что именно там заканчивается первое. Ага, понятно, да. Вот. Потом следующее это сумма альфа 1 минус альфа 2 и альфа 2 минус альфа 3, потому что ну, тут тоже следующее это сумма альфа 1 минус альфа 2 плюс альфа 2 минус альфа 3. Ну, да, то есть альфа 1 минус альфа 3, да, другими словами? Да. Ну, Так. тоже
понятно, потому что типа, уже учтено предыдущий скачок и новый. Так, да. Okay, so I'll think it's well, but I think this is something you really need to convince yourself in. So if someone else tells you, well, this is not so instructive as it would be if you're working out by yourself. So I encourage you to find your own explanation of this fact, because, well, I don't know a good one, because, well, at some point I convinced myself that this is right, and so it's your turn. So the thing is that these guys here are exactly alpha I minus alpha j, or equivalently lambda I plus n minus I minus lambda j plus n minus j, which is the same as lambda I minus lambda j minus I plus j. So these are exactly the numbers missing in this tableau. Why? Because, well, as we move from right to left, we get a jump every time a new row appears. So if so the number which will be missing in this row will be, well, the first number missing in this row will be alpha 1 minus alpha 2, right? Because there's no hook of length 2, because, well, this box showed up and spoiled everything. So, well, in the next step, this box shows up, and that's why we don't have 4, and 4, it's 9 minus 5. And then, well, 5, 6, and 7 do appear, and 8 does not. Why is it so? Because 8 is 9 minus 1. Here is 8, and this is alpha 1 minus alpha 4, or lambda 1 plus 3 minus lambda, lambda 1 minus lambda 4 plus 3. So, same about the remaining people here. So, what we have here is the following thing. We can say that the sequence of hook lengths is equal to, so let me say that the product of hook lengths in a Young diagram h of x x is a box in lambda. How can I put it? So I can say that this is, well, for the first row, this is alpha 1 factorial, or lambda 1 plus n minus 1. Oh, sorry. If I'm writing usual hook lengths, so this must be just ordinary factorials times lambda 2 plus n minus 2 factorial lambda n lambda n factorial divided by the missing numbers. And the number of missing numbers is exactly n choose 2. So the number of factors in the van der Monde determinant. So this is exactly the product of lambda I minus lambda j minus I plus j
And also, what you can do, what's the other option? You can write square brackets around each integer, and take the product of hook lengths as, not of hook lengths, but of their Q analogs. So you'll get literally the same. So you'll get the factorials, well, the Q factorials, which are, so let me recall that. Yeah, that's K factorial is 1 times 2 times etc. times K, or 0 factorial is 1, as usual. So you can write down the same formula for the Q analogs of hook lengths. So h of x, x and lambda, is equal to the product of, for I from 1 to n, lambda I plus n minus I factorial, divided by the product for I less than j, lambda I, these are square brackets, sorry, minus lambda j minus I plus j. Right, so this is the product of hook lengths. Okay, and what else do we need to do? Is that well, we can now take this expression for the denominator here and substitute it into that formula upstairs. So so we can say that as lambda of 1 q squared, etc., q to the power n minus 1 is q to the power n of lambda. We recall this last constant times the product of who? The product of well, let me say first the product of factorials, lambda I plus n minus I from 1 to n, divided by the product of hook lengths h of x, the square brackets as well, times we also had the j minus I over there. So times the product of j minus I for I less than j. Right? There's something missing here. This is factorial. Right. So what I'm going to do now is I'm going to say that the well, that the product upstairs is this is actually the the following thing. The if I take lambda I plus n minus I
And if I divide it by, let me write it down somewhere. So if I take lambda I plus n minus I factorial, and if I divide it by the product of, so what do I have over here? So this is product of ones n minus 1 time. Product of twos n minus 2 times. So this thing is actually, maybe let me state it differently. So I'd like to say that this is j minus I. This is 1 factorial times 2 factorial times etc. n minus 1 factorial. Do you agree with me? Yeah, because, just write down this staircase product by rows or by columns. So you'll get something like 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4. So if you multiply it by rows, you'll get product of factorials, and if you multiply it by columns, you'll get, basically this thing. So, this thing divided by, let's say, divided by n minus I factorial, n minus I minus 1 maybe. Just a second, yeah, so n minus I minus 1, I guess. This is the product of n minus I times n minus I plus 2 plus 1 times etc. times n minus I plus lambda I. So you see that there are n minus lambda I factors in this row. Сейчас, если и от одного до n, все-таки просто. Чего? Если и от одного до n, наверное, просто n минус i. Потому что минус 1 факториал что-то не очень хорошее. Мы можем? И от 1 до n, сейчас, погодите, значит, я хочу, чтобы там было... Ну, соответственно, будет 0 факториал, множить и так далее до n минус 1 факториал. Тогда будет просто n минус 1. Сейчас, 0 факториал меня как бы не смущает. Да. Факториал единицы. Правда. Сейчас, значит... Сейчас, короче говоря, я хочу здесь получить лямбда и со множителей. Единицу я зря вычел, да? Да. Well, yeah, of course you're right. Yeah, thank you. So, this is, n minus I, this starts at n minus I plus 1, yeah. Yeah, that's it. This is n minus I plus 2, etc. So, we take a product of something over the boxes of our Young diagram, right? And this something, let's see maybe at some example what this something is.
So my claim is that if I take the ith row, so sorry, quite messy. So I'll say that the product of entries in the row number I, in the row number, well, let's say I, is equal to the product of from j from 1 to lambda I n minus I plus j. Right? Yeah. Sounds good. So this is the product over rows, right? So I need to take the product over j's, which goes over along a row, and so the number of entries here is equal to lambda I. So I can rewrite, I can rewrite this part divided by this part as another sum, as another product over boxes. Well, here I have a product over boxes, right? And I can say that this is the product of n minus I plus j for all boxes ij in lambda. And this I will divide by the hook length by let me also denote it by x equal to ij, and here I'll take the hook length of the box corresponding to I and j, and well, I can take, if I wish, I can take Q&A nodes or just arbitrary integers. So and well, this can be done. Well, this can be written like even a prettier way if you introduce the notion of content of a box in a Young diagram. So this is C of x is j minus I. So this is like on the main diagonal we put zeros, above it we put ones, twos, threes, 3, 4, and here we put -1, -2s, -3. Содержание каких-то. А куда курс степени над лямбда делась? It's still there. Thank you. So, yeah, so we can write it in a better way. Q n of lambda. Well, introduce tonic notations and everything will look pretty. So here I divide by h of x. And here I take the product of n minus n plus c of x. And x is a box in my diagram lambda. So that's it. And as usual, corollary, remove square brackets and you'll get numbers. So corollary, the Koska number k lambda of n is equal to the product of n plus c of x
divided by h of x and lambda. Okay. So, now we can write down the hook length formula I announced last time. So I can write asymptotically that the highest term of this thing as a function in n is n to the power number of boxes in lambda divided by the hook length, but divided by the product of hook length. So we know from the last time that k lambda of n is asymptotically equivalent to n to the power of lambda times k lambda number of standard Young tableaus divided by lambda factorial. So we know that, this is a polynomial in n, and the highest term is, of course, just 1, n to the power number of boxes in lambda. So from the corollary, I get that k lambda of n is equal to, is asymptotically equivalent to n to the power lambda divided by the product of hook lengths. So yeah, I have h and n, and I write them in a similar way, so maybe let me make them look a little bit different. So, corollary is the hook length formula. K lambda is just the number of standard tableaus is, well, this is not asymptotical. This is just the equality of highest terms is lambda factorial divided by the product of hook lengths. Okay, that's it. So I think that's all I wanted to say today. Что-то еще надо для семинара? Нет. Вроде нет, дальше сами все будут делать, да? Ну ладно, напомню, пора бы закончить. Okay, so today we finished 4 minutes earlier, but okay. But the blackboard still says 11:20, so. Okay. So, break until 5:30. Что, пошли что-то печатать?
Okay. So today we're going to count the number of 3D young divers. Евгений Юрьевич,
has already explained what it is. So, they are so we draw some towers made of cubes. Like this. That are positioned in the corner of the room. Okay, so it's quite difficult to draw these guys. So we can do it another way. We can draw a table and just write the number of cubes that are positioned above this cell. So for this tower, we write something like this. So it is that position all in a box that is A times B times C. So we have A here, B here, and entries are less or equal than C. So these tables are called plane partitions. So normal partition is a non-increasing sequence of numbers. Lambda n. And plane partition is a table of non-increasing numbers. 1a, lambda b1, lambda ba. Of course, these guys are very similar to Young tableaus. It's quite easy to establish a bijection between plane partitions and Young tableaus with the same shape and some slightly other bound on the entries. If you want, you can do it yourself. And today, in this seminar, we will count the number of plane partitions just from scratch, using
using the Strong-Gesell-Viennow lemma. Let's start with the case. We know almost everything about it, except for some limit version of its generating function. So it's what exercise 1 is about. If we look at normal partition in A times B rectangle, the number of these partitions is the normal polynomial coefficient. The generating function for them is a binomial coefficient. And let us then B and A to infinity. Let me write it in the factorial form. B factorial. На b факториал. And now let's take b to infinity. What will happen here? Okay, let's rewrite it in q's. 1 minus u a plus b plus 1. A plus 1. Сейчас. Ой, plus 1. Minus q here. What happens when b tends to infinity? Устремляем b в бесконечность. Что происходит? So think of these guys as of formal power series. Формальные степенные ряды, на самом деле. Это все, не надо думать о сходимости. Все вверху видно. Да. So, all the numerators tend to 1. Так, все ли это понимают? Что когда b стремится к бесконечности, все числители стремятся к единице. Причем вне зависимости от q. Ну, q это вообще переменная, формальная. Можно ее считать чем-то маленьким и не думать, и тогда со сходимостью все получится как надо. Можно ее считать формальной переменной и понимать, что тут никаких степеней не останется.
b tends to infinity, tends to the product of 1 minus q to the power of k, where q is from 1 to a, and then at end a to infinity, and obtain the generating function for areas of arbitrary Young diagrams. Так, скажите, пожалуйста, кому из вас знакомы слова пентагональная теорема Эйлера? Да? Ну окей, ладно, тогда не будем в это сейчас лезть, можно надолго копаться. So it is about the number of partitions. Ой, почему определение суммы? This generating function is some power series of q, and the coefficients in this power series are exactly the number of partitions with the given area. And this pentagonal Euler theorem somehow gives us the recurrent relation on this P of n. Okay, but it's a topic not for today. Okay, so it is the 2D case, and now let's move to the 3D case. So we have some plane partition. 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Something like this, for example. And the exercise number 2 claims that the number of these plane partitions it may be rectangle with entries that's what we want to see, is equal to some determinant of binomial coefficient. So how can we do this? So if we have some determinant, it's quite likely that it has something to do with non-intersecting paths. So how can we turn this plane partition into some non-intersecting paths? Как превратить эту штуку в непересекающиеся пути? Может быть, было приятнее подумать про это, опять же, в терминах башенок из кубиков. Просто я не хочу эти башенки рисовать, я не умею рисовать большие. Okay, I do not know how to draw 3D Young diagrams, but I can draw 2D ones. So I just will draw every floor of this tower. So the first floor looks like this. 1, 2, 3, 4, 5.
will be like that. And the third one is this one, and the fourth this one. So first, second, third, fourth. We can turn every partition to the path. One corner to another. Ну, туда вот оно уходит, и это тоже как-то вот туда. If we draw all these paths, сейчас. Раз, два. The first one, the second will go like this. The third one like this. And the fourth one like this. Okay. These paths are already non-intersecting, but they overlap in some places. What can we do to them for them to have no common points at all? Сдвинуть. Сдвинуть. Как сдвинуть? Ну, на 1, на 2, на 3. Ну, в каком направлении? По горизонтали, по вертикали, по диагонали? Ага. Yeah. Let's move them along the diagonal. This purple one will go like this. Then the green one like this. Yellow one раз, and the red one like this. Okay, so our starting points will be A1, A2, AC with coordinates minus II and ending points will be B's with coordinates so
these guys are, they go B steps up and A steps to the right. Ой, сейчас я тут что-то... я не довела их. До сюда и тут вот до сюда. Теперь хорошо. So the coordinates will be A minus I, B plus I. Okay. Now you can use the strongest Venn lemma and count the number of non-intersecting paths as a determinant. Some binomial coefficients, of course. Ну, сделайте это. И видите, что там получается не совсем то, так получается не совсем то, что здесь написано. Подумайте, как исправить. Получается без как получается. Ну, да, надо развернуть, везде будут А плюс Б. Да. Хочется как-то их куда-то сдвинуть еще. Вот. Ну, не сдвинуть, нет, сдвинуть, кажется, тут не поможет. Потому что на диагонали у нас это те, кто соответствует как раз вот этим путям. То есть, на самом деле, можно эту штуку преобразовать, там аккуратно вписав просто в рекурренте, по этому соотношению, это должно привести к победе. Ну, а можно на самом деле, наши пути немножко продлить. Ну, да, я тоже над этим подумал. Да. Туда продлить как раз, наверное. Да, можно сверху продлить. Ну да, можно туда. Вот. Да, ну стандартный вариант, что они вначале продлеваются вниз. Это все равно все однозначно, Да. если раз они уж не пересекаются. Ну, как раз потом как раз потому что B плюс 1 позволяется, поэтому... Да, что да, как раз как надо. движка. Ну, Да, и так как раз не пересекаться надо. ну, Действительно. дальше просто идут мерзкие страшные вычисления. Ну, там переписать это через факториал, что-то вынести, переписать через добавляющие степени. Ну, это работа, которую надо сделать разок. Нет, ну сейчас, просто посчитать, из других этих не работаешь, по-моему. С какими другими? Ну вот просто из точек, которые внизу. Или вот как бы, или то же самое, что точки, или бэшки сдвинуть вправо. То же самое, по сути. Нет, ну да, нет, это как бы, я уже про то, как из этого дальше вот это все делается. Все понятно. Да. Понятно? Я просто забыла, как считать. Знаете, как не пересекающиеся пути. Ну, вот оно, они считаются ровно, Что утверждала Лемма? что утверждала Лемма по пути, что количество непересекающихся путей считается ровно определителем матрицы, где на итом месте количество путей из аитова в БЖТ. Ага. It's clear how to make this, how to count these guys as a determinant. Remember, the strongest Venn lemma and so the number of non-intersecting sets is a determinant whose entries on ij place is just a number of steps between AI and BJ.
это тест будет количество пересекающихся наборов путей. Количество пересекающихся наборов путей считается определить в геометрическом месте количество путей из своих бывших. Правда? Да. Когда вы считаете, у вас окажется не совсем то, что здесь написано, а там немножко можно преобразовать, как мы читаем в Востоке, а можно правильным образом пути модифицировать. Ну, не совсем получается то, что здесь скажут. Okay. Let's discuss it, I think. So, the number of points from 8i to dj is the following binomial coefficient. So A plus B and I think A minus J plus I. So is the number of paths from the i's starting point to the j's ending point. And it is not exactly what we wanted. So there are two ways how to deal with it. The first way is just use the linearity of determinant and the recurrent relation on binomial coefficients, but we won't do it. Let's just modify our paths. Let's prolong them down from the starting point. Like this. So this change changes the coordinates of our starting point to minus I1. The number of paths becomes what it becomes. It will be A plus B minus I plus I minus 1. The sum of two coordinates and A minus J plus I. It's one coordinate. So, just, okay. So, check. It was 1, A plus J minus 1. Okay, and this is exactly
the binomial coefficient in our determinant. Okay, and when we extend our path like this, does it change the number of non-intersecting paths? Вот мы продлили немножко пути. Вообще, там, стартовые точки другие, а количество таких наборов у нас изменилось или нет? Не пересекающихся путей. Количество наборов вообще, конечно, изменилось. А не пересекающихся путей нет. Потому что второй путь, чтобы не пересекаться с первым, обязательно должен сначала пойти на 1 вверх. А третий путь на 2 вверх. А четвертый путь на 3 вверх. То есть они сначала приходят в изначальные стартовые точки, а потом уже идут как знают. So, We kind of, I don't know, put like red flags for the starting path. So we tell this path not to go into 3 marked points, right? So yes, it is not allowed to go to these 3 points. So it should go straight, right? okay. And now our goal is to calculate this determinant of binomial coefficients. It's 1, plus 3 is 1. It is C times C determinant. Okay. To do this, I recommend you to rewrite binomial coefficients as a ratio of 2 falling factorials. Falling factorial, убывающая степень по-русски. Напоминаю, как оно выглядит. X minus 1. X minus 1 plus 1. Forming factorial. So the binomial coefficient can be written as a ratio of the following factorial and the and the normal factorial, and then I recommend to use the following identity, that the m plus nth following factorial is the mth one times x minus m to the nth following power. Есть такое очевидное соотношение, и вот можно его использовать сюда, тоже как-то переписать. And then... мы хотим это все сделать в лоб и не использовать ту науку, которую мы тут развили. Ну, может, если будет время, то сделаем потом и с наукой. Oh yeah, I just wanted to mention that you can compute the number of 3-dimensional Young diagrams as the number of certain Young tableaus, and the number of Young tableaus is, well, this is just a constant number, so this can be computed by the formulas we had during the lecture. Ну да, не, ну... So, well, Ну, мы про это if немножко you говорили. wish, you can look into that, but actually, I think that it's kind of cool to make the same thing without
any preliminary knowledge, so how you can explain this to high school students who know what a binomial coefficient is? Well, not really. Who know what a determinant is. Okay. Да. Девятому классу, в общем, закончилось не очень. Девятому сложно. Ну да, нет, но это был очень хороший девятый класс. Очень Ну, хороший. определить, Ну да. Нет. Да, Ну, ну, вот вот это к нему привыкли. Ну да. Нет, в общем, у него какие-то толку не дошли. Большая часть вещей в математике, как учил мама, да, что ты, значит, говоришь, я это не лучше, не привыкаешь. Вот на самом деле, там, к тем же самым определителям, то же самое матрица, тоже надо привычно. За 2 урока не делается. Ну да. К сожалению или к счастью. Всосать все знания. Почти то вот. Нужно вот это получается, только здесь вместо Ж и. Вот. А какая разница? Это просто по кому произведение? Просто Нет. тут же их можно поменять на и все. Ну вот, Сейчас. хочется это понять, потому что, ну тут там и Ж, тут и от одного Д, и Ж от одного Д. Тут они одинаковые. Сейчас. Да, все правильно. Ну, ладно, Всё. что такие кого-то другого. Да, все правильно. По всем парочкам и же произведения, а по и одно, а по же другое просто. Ну да, все. Да, все сошлось. Ну хорошо, теперь надо вспомнить, как этот товарищ считается, мы когда-то очень похоже мы считали. Второго видимо семинара. Или H, не помню. Что-то из этого. Ну да. Получается, что можно. Да, получается, что нужно. Ну, прекрасно. Рад за него. Четвертый тоже примерно то же самое. Да, ну, Там выносится. ну, кажется, можно, но мы как-то, мне кажется, на втором семинаре такую штуку считали. То есть это Там- еще посчитать. Э, Вроде. Сейчас, не, ну в таком виде. Сейчас. Нет, оно мне не нравится, оно не должно зависеть от А. Правда. Окей. Смотри, значит, давай вместо назовем каждую такую штуку x и t. Чего? А плюс и минус 1 назови это буквой x и. Ок. И будет это, ну, такой почти вундермонт. Это на самом деле совсем вундермонт. Сейчас я прислушаюсь. Okay, maybe here's one hint. Знаете, задача шутка, Все да? написано, ничего не надо, что эти минимальные коэффициенты переписаны. So we know how to compute the Vandermonde determinants. So x1, x1, x2, x3, etc. x1 squared, x1 cubed, x2 squared. My question is, what happens if we replace the usual powers by Pauli factorials? If we put Ну, мы это обсуждали на втором семинаре. So what happens to the Vandermonde determinant? А можно поднять на секундочку доску чуть-чуть? Можно выше, поднять доску чтобы на написано секундочку, прямоугольный да, да, коэффициент? да. Спасибо. Так, сейчас, а тут никак их не... Можно, там Можно смех масштаб, есть, да, да. выключить, положить. Ай, нет, так уже ничего И не так уже видно. как-то ни хрена не видно, да? Так. Так, нормально. Ага. Так нормально? Не, нормально. Света? Да, я уже можно обратно, я уже посмотрела. Все. Такая задача шутка.
Все знают, значит. Маша, умеете считать Вандермонт из общих степеней? Change anything. Не в коня форму пошел. Что? Не в коня форму пошел. Ровно такую задачу обсуждали на втором семинаре. Ну слушай, Да, повторение, она не зря платит. Да. Ну слушай, ладно. Ну вот умеете считать Вандермонт из общих степеней? Обычный. Коэффициент Смирнова? Ну, конечно, на самом деле можно записывать любой многочлен с степенью 1, 2, 3 и так далее. Ну, 0, 1, 2. Ну, 0, 1, 2, да? Со старшим членом 1. Да? Вот. Ну, как бы, преобразование месторог можно там написать что угодно. В частности, бывающих материалов. И может говорить то же самое. Ну, давайте, да. Вандермонт в правительственных Well, the thing is that this thing is exactly the Vandermonde determinant. And I can tell you even more if I write 1, 1, etc. P1 of x, P1 of x1, x2, etc. P2 of x1, P2 of x2, where Pi of x is a polynomial with in one variable of degree I, and it is monic, so Pi of x is x to the power I plus monic, как по-русски будет, приведенный, да, знаете, у которого старший коэффициент 1. Well, then this thing is exactly the Vandermonde. Why is it so? Well, because you can take this determinant, make some root transforms, and get the Vandermonde. So same thing holds about the polyfactorials. These are modic polynomials in x's of the degrees 0, 1, 2, etc. So this Vandermonde determinant in falling powers is again just a regular Vandermonde, and I think this helps. Да, это бывает ровно так считается, теперь надо будет иксов поставить это. Потом можно называть красивым звоном. Ну, вот это вот естественно. Ну, да, то есть. Вообще это очень красивая штука. Очень ну, сейчас мы так ну, а тут много, все сокращаются, хочется ровно так. Пока перемножают сначала, и такой типа. В этой логическая сумма, это не логическое произведение. Да, эта штука получилась. Ну, одну строчку, да. Проделала то же самое для индивидуальных акцентов. Да. Ну, единственное, там может какая-то степень кубовостись. Они это любят. Можно ее сейчас посчитать. 1 плюс 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 1
можно действительно соображение понять, что ничего не бесится. Разобраться плюс-минус единичку. Ну, как-то они все вот эти же. Да, это я понимаю. Мне вот как бы наоборот четвертую и знаменатель совместить, чтобы понять, что плюс единичка, минус единичка, там все нормально. Теперь понятно, что это вот получается вот сюда идет, а это как бы там вот это поделить на вот это, на вот то, что получилось здесь. Тут что получается что-то произведение факториалов. Да. Каждый факториал идет сюда, сокращается с этой штукой. Да, да. Факториалы тоже получается в эту убывающую степень. Да. Но это ровно от двух. Да, я понимаю. Вот мне плюс-минус единичка, вот Хорошо. понятие вот там осталось. Ну да, это, мне кажется, на лекцию считали. Две прям. These guys from rows and these guys from columns. Then exactly this. Вот эта штука. Now we calculate this term using this determinant of form factorial x. First, just one, then the substitute. Сейчас 4. Получается такой интервал. Да, я факториалах. Теперь там каждый факториал добавляем вот сюда. Как раз произведение. Произведение. Вот там много факториалов. Что? Нам же вот это нужно просто посчитать. Ну да, ну это что произведение факториала. Ну да. Теперь это надо умножить на это. Зачем? Ну, потому что вот нам вот это все произведение интересует. А, нас интересует вот это произведение? Ну да. Вот мы как раз его считаем. Количество, которое у нас равно количеству. Нет, ну тут людей. типа вот этот. Да, просто нет, посчитать. ну это мы его посчитали. Так. А теперь надо все собрать вместе и получить красивую формулу. Хорошо.
Здесь 40 понятно. Просто. Ну, там плюс-минус единички просто иногда не бывает непонятно. Ну да, то, о чем мы ловили как раз. Да. Спасибо вам. Ну, думаю, что сейчас. да, ну, с этой штукой, там, как все тоже, Ну, то есть, ну, можно как бы смотреть на то же самое. да, да, ну, как бы кажется, что это просто надо проделать ровно те же самые шаги, только Да. такой минимальный коэффициент. Единственное, какая может возникнуть проблема, что какая-то степень не может вынестись. Сначала пути двигали, потом еще что-то делали. Можно часто посчитать, я это делала, мне не понравилось. Можно из некоторых соображений понять, что на самом деле степень может быть только нулевая. Так. Сейчас. А можно маленький совет? А напиши сюда, у нас же произведение тут факториалов не до n, а до n минус 1. Да. Ну, факториалов можно добавить. И здесь тоже вот вместо g и вместо g минус 1. Теперь, да. Ну а теперь вот можно сократить с вот этим, внизу тоже получить бывающую в эту степень. Да, и сразу то, что нужно получается. Ну, и еще кажется, понятно, что проще наоборот из Б в А. Да. 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 Ну да. Представляешь, красивая и симметричная штука вышла. Красивая. Да. Ладно, Это красивая штука. ну, красиво, хорошо. На самом деле, еще приятнее записать, что у нас есть коробка, она дана в кубик. В каждом кубике снизу пишем, ну, не помню, в смысле высоту, если могу подержать, то есть в угле 1, смежных с ним 2, смежных с смежными 3, внизу вот ровная высота, сверху высота плюс 1. В каждом кубике пишем такую дробь и перемножаем. Прикольно. Да. Типа, ну, это просто же как круги только внутри. В смысле, вот эта штука, это Да. оно и есть. Да, можно подумать, почему на самом деле это ровно оно и есть. Ну, там, если... ну, вот эта штука, это ровно оно и есть. Ну, что Сейчас, вот это она примерная. То есть, то же самое, берем кубик, там как-то считаем Ну да. примерно. Да, можно попробовать то же самое теперь пересчитать через формулу кругов, переделать этих товарищей в таблицу Юнга, что не очень сложно. Открыть туда. Ну, 6, не очень есть что писать. Делаем то же самое, только изменяем круг Единственная проблема, которая может выполнить, что какая-то степень где-то вынесется. Ну, сначала пути двигали, еще что-то делали. Можно ее честно посчитать, а можно какие-нибудь соображения понять, она тут нулевая. Сейчас, а где тут могут кубы возникнуть? Ну, например, когда мы пути сдвигаем, Понял. оно все домножается на пушки. Да, я понял. И, на самом, и вот эти штуки, на самом деле, тоже домножаются на пушки, потому что они тоже сдвинуты. Хотелось бы верить, что там оно все как-то взаимоуничтожится. А почему нельзя просто коэффициент при единичке посмотреть? Ну, собственно, да. Ну, Как бы, собственно, как бы мысль, конечно, такая есть, что не будем ничего считать. Просто свободный член должен быть единицей, поэтому деваться некуда. Ну, вот эти
Теперь надо из этой штуки сделать предельную форму. Видимо, как-то логично, так же, как там. Да. Вот. Сейчас. Очень забавно, что вот она. Предельная форма для двумерных, вот для трехмерных. Просто нет у нас чего-то похожего для четырехмерных. Ответ нет. Что так делать с четырехмерными штуками, никто не знает. Да, это удивительно. Ну, то есть понятно, что там уже как совсем не катит идея с путями, потому что там вместо путей какие-то двумерные поверхности. Все ограничивают. Но может быть, все настолько плохо. Нет, понятно. Ну, то есть я так понимаю, что там просто как-то численно рост считал и ничего никуда не сходится. То есть я не знаю, как бы состояние дел в области, я просто знаю, что это не Вот последний остался. Ага. Ну, проще да, сказать, что то, что было написано, на самом деле, не знаю. Так. Нужно попробовать написать в раскрытом виде. Поэтому все стоит в камере. Симметричнее посчитать, конечно, серьезно. Ну, Я не знаю, это так можно сделать? не знаю. Или насколько? Не знаю. Ну там же есть, я знаю, что там же можно это самое, Да, нет, там есть формула Шура, да, которая тебя как бы S-лямбда так суммирует, да? Ну можно ее принять наверх, в принципе, и из нее вытащить. Можно спросить, если вывести то же самое из формулы Любовь. Это... Ну это как раз простая вещь, да? Нет, там... Ну и, кстати, это как раз отвечает на твой вопрос, как там делать так, чтобы не долбаться со всеми об эти все веса этих путей, которые ты раздвигаешь, там, да. Ну да. Там и так можно не долбаться. Все-таки там как-то надо аккуратно заняться. Я не знаю, я прописывал один раз, не писал. Да, ну я смотрела свою книжку, поняла, что мне не нравится. Вот, там, да, мне тоже понравилось, как это делать. Вот, не знаю. То есть, сейчас, а как лучше? Нет, просто, выносит какая-то степень. Выносит какая-то степень, потому что она должна как бы убиться, потому что там и там она, потому что у нас есть пустая диаграмма, которая не писает. Да, ну, в общем, понятно. Отрицательным степеням тоже, видимо, взяться неоткуда. Да. Ну да. Инструмент бесконечности. Не знаю, Андрей, покажи. Да. Предыдущая функция, она просто пишется через раздвоение. Ну как бы ты берешь геометрические прогрессии, и с каждой берешь, либо берешь, либо не берешь. Да, а вот это пример,
не делается? Для трехмерных, не знаю, нет. То есть, значит, что, может, нет, не знаю. Мне кажется, что вот... Ну, да, тоже кажется, что нет. Если Только делалось, да, то да, оно будет 4 должно было делаться. Да. Ну, да, то есть, как бы у тебя есть вот это вот условие, да, потому что она там как-то взрастает, ну, то есть бывает просто самое, допустим, по строчке. И как-то хрен ты его, мне кажется, напишешь. Ну, то есть, можно, конечно, не знаю, можно говорить про диагонали, что у тебя нельзя брать про диагонали. Что у тебя про диагонали. Вот такой. Слушай, не знаю. То есть я не буду сказать. Тоже, кстати, выяснил, что там про контроль за счет недели можно или нельзя. Ну, кстати, да, хорошо. Может, знаю. Что меньше продает? Да, давай. Угу. Ну сейчас, соответственно, можно понять. Да. Ну да. Кажется, что комбинатор мало чего выйдет, а надо все-таки. Ну, проблема такая, что если бы она выходила комбинатор для трехмерных, то, скорее всего, как-то так же было бы для 4-мерных. А для 4-мерных нет формул. Люди не умеют. 4-мерная диаграмма Гинда вообще. Ну вот. Сложно посчитать это количество. Да. Это все может совсем не работать, потому что у нас какие-то не пересекающие с поверхности. Это уже не понял. В общем, не получается. Хотя, конечно, эти формулы очень хотелось бы как-то дальше придерживать к тому принципу вообще тебя. Понял, что? Кажется, что проще через такую форму делать. Сложную сучку только. Так. Мы страдаем. Скажем, да? Ну, не страдаем. Коробочки. Ну, Считать, сколько их. Где что. И уже пускай какое-то заданное. Понятно больше, что происходит. ну, не, ну это какие-то треугольные числа. Ведь. Ну, вот треугольные числа выходят. Ну да. Да, ну, можно так, можно вот из этой формы, наверное, то же самое отключить. Там только уже без всяких треугольных чисел. Тут сначала А устремляем в бесконечности. Неинтересно. Ну, хорошо. Если посчитаешь, покажешь, потому что, наверное, это уже будет интересно делать. Сейчас, Катя, я бы посчитала, что мы должны в 6 сказать, чтобы такой переход 6? был корректным? Ну, я бы сказала, что мы делаем все то же самое, только с квадратными скобками. Тут, на самом деле, еще какие-то степени вот тут вылезают, потому что мы это все подвинули вниз. Ну, тут тоже вылезают.
То есть, типа, проследить, что все, что мы делаем, будет по-хорошему надо оставаться проследить. корректным для... Да, надо, нет, ну, переход-то все остаются корректно, но деваться некуда. Проследить, что у нас никакая степень Q не влезает. Ну да. Но на самом деле, то, что она не влезает, можно понять, просто сверив коэффициенты при единице. У нас есть одна пустая диаграмма, значит, здесь тоже проблема начинается с единицы. Ну, собственно, окей. How many ones are there? How many of the differences are equal to one? Three minus one. So then we can add one formula to each of these fractions. Yeah. So we each of these fractions can add g minus 1, g minus 1 formula. Okay. Все еще. Хорошо. Ну да. Ну, давайте говоришь, без кошных. Ну да. Ну, если ты хочешь еще раз комплементарных функций. Да, ну кажется, нет. Ну, можно подумать, как все то же самое ввести с формой клыков, как переделать верхнюю диаграмму Юнга в таблицу Юнга. Ну, как превратить нестрогое убывание в строгое? Убывание без расстания понятно как? Дальше не строгое в строгое. Может быть, непонятно, каким уже занимались. Ну, прибавить к Да, понятно. 0, 1, 2, кажется, таких. Так, Тогда формулу кругов, если правильным образом воткнуть, да, строго чего-то. Да. Ну, это не следует, но это можно научиться делать точно такие же действия. Just
Просто не должно. Ну, просто сделать все, что 2 на 6, 5, такие круглых кубчики где-то квадратные. Ну, там, аккуратно со степенью. Потому что может там, играем сюда это все. Какие-то степени выпустится. Если очень милый. Потому что свободный член по определению должна быть единичка, если одна пустая диаграмма, значит, единица получится единичка, да, ну, в правильном месте, в правильной форме, видите, в правильном порядке. Ну, okay. I think let's last 5 minutes to discuss the final exercise. How to choose and how to derive the limit form of this formula. So the generating function of volumes, Young diagrams in the A times B times C box is it is the product over all boxes. Product of the ratios of consecutive numbers. Okay. So let's rewrite it into non-symmetrical form. So the ratio of these few numbers is can be written like this. Let's first tend A to infinity, and all the numerators will turn to 1. A to infinity. One to B J from 1 to C U okay, and now let's change the indices of summation.
here we have two indices, I and j, and we will change them to 1. Let k be the sum of a and j. Minus 1. So k is from 1 to okay. Let's at first then B and C to infinity to like this. So k from 1 to infinity, that is the sum and so the sum k occurs here exactly k times. So it gives us this power k. Сумма индексов и плюс g бывает равна k. Ну, и плюс g минус 1 бывает равно k ровно k раз. 1 плюс k, 2 плюс k минус 1 и так далее. So this is the generating function for 3D Young diagrams. It looks quite similar to the generating function for 2D Young diagrams. And maybe for 4D Young diagrams, we will have something similar to this. But no, we have no such formula for 4D Young diagrams. Вообще нет. I would say we have no formula, no. Да, да, вообще ничего нет, да. Нет, ничего. Да. Что сказали в учебной части? А в учебной части сказали, что сессию не надо проводить, потому что у нас тут имеется несколько более младших товарищей, Маша, например, вот, которые в сессии будет чем заняться. Вот, значит, у нас есть выбор между 22 марта и... Да, значит, мы обсуждаем вопрос, когда провести контрольную. Надо же вам какие-то оценки ставить все-таки. Вот, значит, есть выбор между 22 марта и 22 плюс 14, 36 марта. Это какое? Это 6 апреля. Нет, 5 апреля. Чего народу больше хочется? Если до сессии или после? Да. До сессии или после сессии, да. Значит, будет контрольная у нас там на 2 пары, да? Ну, видимо. Ну, наверное, да. То есть никакой лекции нет. Ну, то есть, смотри, хочешь ли ты как бы загулять одно из своих занятий? Или, да, вообще у тебя нет предпочтений, да? нет предпочтений. Нет, ну то есть загулять в смысле, что прийти-то все равно надо будет. Ну да. Вот. А чего людям больше хочется? Do you want to have the midterm before the official exam week or afterwards, like March 22nd or April the 5th? Ну, тогда туда еще и массивы войдут. А? Было бы до... Ну да, нет, давай я действительно дочитаю столько лекций, насколько можно, да? Ну да. Okay, Да, so the midterm will be on the first week of April, right? So Смотри, midterm. Собственно, это 5 апреля. No. So usual time 10 a.m. to 1 p.m. А можно будет пользоваться записками? Запиской Да. можно, да. Значит, я думаю, что нельзя будет пользоваться ничем электрическим, вот, а всем не электрическим можно.
Okay, and one final announcement, not concerning math, is that today something happening over there, like some massive event with 200,000 people. So there will be like road closures, subway stations will be closed, I think, after 3 p.m. So if you're, ну, то есть в Лужниках проходит массовые мероприятия. There will be, I think, I saw like lots and lots of cops everywhere, and I guess if you want to leave the department at well after 3 o'clock, think about it twice. So it can be could become pretty hard. То есть если вам надо свалить с факультета где-нибудь в 3-4 часа, я ожидаю, что ближайшие станции метро будут закрыты, и в них будет, и там по направлению к парку культуры и Воробьевым горам будет идти плотная толпа. И даже если не закрыты, меня там в прошлый раз чуть не задавили. Да, значит, то есть на самом деле, я думаю, что если свалить прямо сейчас, то все еще будет открыто, потому что сейчас народ только свозит. Вот. Ну или, я не знаю, или можно оставаться на факультете часов до там 7-8. So, either you're leaving now or staying here until 7 p.m. or something. I'm not saying run for your life, but either you're leaving now or staying here until 7 p.m. or something. I'm not saying run for your life, but